വെൽക്കം ബാക്ക് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ലളിതമാണ്, അതേസമയത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 3 arithmetic sequences with 30 as the sum of first 5 terms. 5 ടേംസ് എടുക്കുക, ഒരു arithmetic sequenceന്റെ 5 ടേംസ് എടുക്കുക. The sum of those 5 terms must be 30. We have to write such 3 arithmetic sequences. അതായത് 5 പദങ്ങളുടെ 5 ടേംസിന്റെ സമ്മ് 30 ആകുന്ന രീതിയിൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സച്ച് 3 arithmetic sequences. അതുപോലുള്ള 3 എണ്ണം നമുക്ക് എഴുതണം. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Suppose we have an arithmetic sequence, 5 terms of an arithmetic sequence, starting from 5, then 7, then 9, then 11, then 13. A very familiar one, starting from 5 and proceeding by adding 2. So, if you want to find out the sum of these 5 terms of this arithmetic sequence, there is a shortcut method. We can make all these numbers into a particular one. That means this middle term has a very prominence in this 5 terms. ഈ 5 പദങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ആളാണ് ഈ നടുവിലത്തെ ആൾ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? We can convert all these elements into that middle term. Middle term ആക്കി എല്ലാവരെയും മാറ്റാൻ പറ്റും. Suppose we consider this middle term as it is 9 and this one is 2 more than this one. ഇതിനേക്കാൾ 2 കൂടുതൽ ഇത്. This 11 is 2 more than 9. Therefore, you just take that 2 and give that 2 here because it's 2 deficient. Okay, so using that 2, this 11 will become 9 and getting that 2, this 7 will become 9. Logic മനസ്സിലായോ? ഇയാൾ എത്ര കൂടുതലാണോ അത്രയും കുറവായിരിക്കും ഇയാൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടുതലുള്ളത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇയാൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാൾ ഒരുപോലെ ആയില്ലേ? In the same way here, this is 9, this is 13, this is 4 more than this is 9. Therefore, take that 4 from this 13 to make it 9 and give that 4 to this number to make it 9. Therefore, we can convert each and every term of the sequence into the middle term. Middle term ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So, in order to get the sum of all these 5 terms, what's the shortcut? Suppose we are asked to write the sum of all these 5 terms. It is enough to multiply this middle term by the number of terms. So, 9 into 5, that's equal to 45, will be the sum of all these numbers. Is that clear? Suppose we can consider another sequence, a simple one, 2, 3, 4, 5 and 6. Suppose these are the 5 terms of an arithmetic sequence, starting from 2 and moving forward by adding unity. 1 കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന, 1 കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന, 2 തുടങ്ങുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ arithmetic sequence ന്റെ 5 terms ആണ് എഴുതിയത്. Suppose if you want to find out the sum of these 5 terms, it is enough to multiply the middle term by the number of terms. 5 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പോരെ? 4 into 5, that's equal to 20 would be the sum of these 5 terms. 5 ആളുകളെയും ഈ 5 ആളുകളെയും കൂട്ടി എത്രയുണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്താണ്? ഈ 4 into 5 terms are there. Therefore, 4 into 5 is equal to 20 will be the sum of these 5 terms. 5 ആളുകളുടെ തുക അതായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ഈ 5 ഈ 4നേക്കാൾ 1 കൂടുതലാണെങ്കിൽ നടുവിലത്തെ 4 പോലെ എഴുതി. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 1 കൂടുതലുള്ള ഇയാൾ എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ കൊടുത്താൽ ഇയാൾ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഇയാൾ 4 ആകും, ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇയാൾ 4 ആകും. This 4, this is 6. Therefore, this is 2 more than the middle term. Therefore, take that 2 to make it 4 and give that 2 to this number to make it 4. Therefore, we can convert all the elements into the middle term. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരേപോലെ മിഡിൽ ടേം ആക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ബൈ റീഅറേഞ്ചിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആരും പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആരും പുറത്തു പോകുന്നില്ല, ആരും അകത്തായിട്ട് പുതുതായിട്ട് വരുന്നില്ല. So, in order to get the sum of these 5 terms, it is enough to find the sum of these terms. അല്ലെ? ഇവരുടെ തുക കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ തുക കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ? ഇത് തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ we know that the middle term is 4 and how many 4s? 5 4s. Therefore, 5 into 4 that's equal to 20 will be the sum of these 5 terms of the arithmetic sequence. This is the logic. Is that clear? So, let's move on to our question. Here we want to write 5 terms of an arithmetic sequence such that the sum of 5 terms is equal to 30. Therefore, what would be the middle term? ഏതായിരിക്കും middle term? ആലോചിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ. Sum of 5 terms must be 30. That 30 is obtained by multiplying the middle term by 5. മിഡിൽ ടേമിനെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണല്ലോ സം ഓഫ് 5 terms നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടതില്ലേ? സം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തായത്? മിഡിൽ ടേമിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആയിട്ടുള്ള 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. Therefore, this 30 is obtained by multiplying the middle term. We do not know which is the middle term, but by multiplying that middle term by 5, we got this 30. To get the middle term, we have to divide this 30 by 5. This 30 is obtained by multiplying the middle term by 5.
So in order to get the middle term, we have to divide that 30 by 5. Is that clear? That is equal to 6. That means 6 into 5, it is 30. അല്ലേ 6 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ 30 കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആരെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് 30 കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് മിഡിൽ ടേമിനെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് 30 കിട്ടിയത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. So this 6 into 5 is equal to 30. Therefore this 6 is the middle term. So in the next step you have to write middle term is equal to is equal to 6. Middle term is equal to 6. So we can write the middle term. This is the middle term. Okay. So we have to write 2 more on the other side and 2 more on this side. So if we choose this common difference, if d is equal to, you just write if d is equal to 2. D equal to 2 ആണെങ്കിൽ this next term would be 2 more than the 6. So it must be 8. By adding this common difference. Again by adding the same common difference, we will get the next term. So we were moving forward by adding 2. So in order to move back, we have to subtract 2 from this 6. So this term, just proceeding to that 6, it must be 2 less than this 6. Therefore, it is 4 and 2 less than that, we are getting this term 2. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ 2 കുട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി 2 കുറച്ച് പോയാൽ മതി. Therefore, the sum of these numbers will be 30 because this middle term is equal to 6. Therefore, in order to get the sum of these numbers, we know that the sum will be 5 times the middle term. Therefore, it is equal to 30. So, in order to get another sequence, we cannot change the middle term 6. Okay, so we have to change if d is equal to 3. You can choose 3 as the common difference. Therefore, if it is equal to 3, we can move forward by adding 3. Therefore, this 3 more than 6. Therefore, 3 more than this 9. It would be 12. And we have to move back by subtracting 3. So, this is 3 less than this. And subtracting the same 3 from 3, it will be 0. Therefore, 0, 3, 6, 9, 12. These are the 5 terms of the sequence. The sum of these terms definitely will be equal to 30 because the middle term, we are keeping the middle term 6. 6 into 5 is equal to 30. So here the only difference is that here the common difference is 2 and here the common difference is 3. So keeping the same 6 here, we need to write another sequence. Simply we can add 1 to this. Therefore it will be 7 and 8 and subtracting the same 1. This is 1 less than this and this is 1 more less than this. Therefore it is equal to 4. Therefore 4, 5, 6, 7, 8. These are the 5 terms of another sequence. The same middle term with the same sum 30. And the common difference d here, it is equal to 1. Therefore this is the answer of this question. So I think it's a very simple one. All of you got the logic behind this. In order to find the sum of these 5 terms, it is enough to multiply this middle term by the number of terms. If the number of terms is odd ആയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾ നടുവിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നടുവിൽ രണ്ടാളുണ്ടാവില്ല, അത് വേറെ കേസാണ്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാം. So now if the number of terms is odd, it is enough to multiply the middle term by the number of terms to find the sum. This is the logic behind that. So I think this is very clear to you. Okay, see you in the next video.